ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಸಂದಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಓಕೆ. ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೈಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಕೇಳಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನಿನ್ನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ we were actually looking at the NAND NOR operations, and we were also trying to establish the fact that the NOR and NAND operations are universal. The two gates NAND and NOR are
universal gates. Why universal? Because these gates can be used to generate or construct the other basic gates. And ಅದನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. And I also told you that we will go back to this and then continue. So basically this is what we are trying to do. The NAND gate is simply first given two inputs, you AND them, and then the result whatever you get, which is a single quantity, ಅದನ್ನು invert ಮಾಡ್ತೀರಾ. You are going to invert it by means of the NOT gate. Then what you get is what is called as the NAND gate. So therefore the logical expression if you want to give, then it is y is equal to a dot b complement ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So a dot b complement is the logical expression for the NAND gate. And the logical symbol I have shown here. First you AND the inputs A and B and then you invert. That is what you see here. Don't forget to put the bubble. If you don't put the bubble, it becomes an AND gate. So whenever you are using the NAND, you have to, without forgetting, put that inverter sign, which is a bubble. So truth table, it is simply the complement of the AND gate. AND gate produces a high output only when all the inputs are high. Therefore this gate should produce a high output when the AND gate is 0, which means AB 0, AND gate will be 0, NAND will be 1. A1, A0, B1, the corresponding AND gate would have been 0, the complement of it is 1. The input A is 1, the input B is 0. When that happens, the corresponding AND gate would have become 0, NAND would be high. So the circuit gives you a high output, high signal or an output high only when both the inputs are low. Nodi, what is the, you look at the variety of fundamental gates that we are able to build. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ, ಆಲ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಆಯಿತು, ಸಿಂಬಲ್ ಆಯಿತು, ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ NOR gate. ಹಿಯರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆರ್ ಗೇಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಿದು. ಎನಿವೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಫೈಂಡ್, if possible I will find some AND gate and put it here. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, I'll just try and put it in my slide. ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ನೋಡ, I'll just try and manage this as I go along. ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರಗಳೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ತಪ್ಪುಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತವೆ. So please imagine this to be an OR gate and then followed by sorry, I am in the NAND alva. NOR gate, yes, I have not moved the slide. Okay, now you see the NOR gate. The inputs A and B are there. First they are ORed, then they are inverted. So y is equal to a plus b complement will be the logical expression. A and B inputs ಬಂದಾಗ R gate produces a high output
when all the inputs are, when any one of the inputs is high. Therefore, here what should happen? When any one of the inputs is high, the output should become low. Output should become high only when all the inputs are high. So, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸು ಹೈ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಕೊಡುವಂಥ ಗೇಟು ಆರ್ ಗೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಮಾರ್ಗನ್ ಥಿಯರಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ, ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇದು ಡಿಮಾರ್ಗನ್ ಥಿಯರಮ್ಸೇ ಬೇಡ. ವಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ. NAND ಆಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್. First thing what I have done, I have taken an input A. To both the inputs of the NAND gate, I have given the same A. So initially what you get is A dot A. A 0 ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು 0 ಆದರೆ A dot A 0 ಆಗುತ್ತೆ. A 1 ಆದರೆ 1 and 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸು. A ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore A dot A is equal to A. So ಮೊದಲೇನಾಗುತ್ತೆ? The first thing that happens is A comes out. Then it gets inverted. So you get A bar. So by giving an input A single-ended to both the inputs of the NAND gate, you simply produce a NOT operation or NOT gate. That is what is the situation here. Next, what is it that I have done to realize the AND gate? A and B are two inputs. I have given it to the NAND gate. The output produced will be A dot B complement. Why? First A dot B happens, then complementation happens. So A dot B complement ಬರುತ್ತೆ. ಆ A dot B complement ಬಂದದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು NAND ಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Now what you get will be A dot B complement. Therefore it is A dot B. Next, A ಅನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಡೆಡ್ ಆಗಿ I given it to a NAND gate. I produced A bar. B single-endedly I have given to another NAND gate. I produced B bar. Then I put it into a NAND gate. Then what happens? A bar dot B bar happens first. Then what happens? A bar dot B bar complementation happens. Inversion. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತದೋ ಡಿಮಾರ್ಗನ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. Therefore what you get out will be the sum, complement of the sum. So A bar bar plus B bar bar ಆಗುತ್ತೆ. A bar bar is nothing but A, double complementation. B bar bar is B. So you will get A plus B. This is how the NAND gate can be used to produce all the basic gates. The three basic gates. The others also you can do. Anyway, we have taken some examples. Here I am using the NOR gate to produce the other basic gates. See how it functions. A, I have given it single-ended to both the inputs of the NOR gate. A plus A happens. If A is high, another A is also high. A plus A is 1, which is A again. So A plus A is A. ಇಲ್ಲಿ A dot A ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ತಪ್ಪೆ. So please make it as A plus A. I will go back and correct these mistakes before I post. So NOT gate is very easy, same type of operation as the NAND. Now A plus B inputs are given to the NOR gate. You get A plus B complement. That single output you combine single-endedly to another NOR gate. Then what happens? A plus B complement happens. Therefore you get back A plus B. That's how an OR gate can be constructed. You observe that this is simply the configuration that would have produced the OR gate if you had used the NAND gates. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Now for the third one, I have given A single-endedly to a NOR gate, B single-endedly to a NOR gate. I got A bar, I got B bar. Then I pushed it into a third NOR gate. I get A bar plus B bar first, then complement. So A bar bar dot B bar bar according to De Morgan's law. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಲಾ ಇರೋದರಿಂದ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
So A bar bar dot B bar bar is simply AB. So that's how you realize the basic gates using the NOR gate. Now we want to progress further. We want to go to the XOR gate, which is another basic gate. Now what is this XOR gate? Before I tell you what is happening, you just look at the truth table. I have taken an input A. I deliberately made this table very elaborate. Other tables I have not drawn with this elaboration. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. A is 0, B is 0. A complement, B complement I have taken, they become 1 and 1. Then I have looked at AB. Sorry, A complement B, A dash B ಅದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಾರ್ ಸೈನ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. A bar B. ಸೊ A complement dot B ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. A complement is 1, B is 0, so that product is 0. Then B complement dot A ತಗೋತೀನಿ. B complement dot A ತಗೊಂಡಾಗ 0 and 1, therefore ಅದು 0 ಬರುತ್ತೆ. A bar B is 0. ಗಮನಿಸಿ, A bar B is 0, B bar A is also 0. When I OR them, I am simply ORing them ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. When I OR them, I get a 0. Okay. Now, the second one you observe very carefully. A is 0, B is 1. Therefore, A bar is 1, B bar is 0. Now, A bar B is 1 and 1. Therefore, 1. B bar A is 0 and 0. Therefore, 0. Now, when you OR A bar B and B bar A, you get 1 and 0. These are being ORed. OR produces a high even if one of the inputs is high. Therefore, the output is high. Okay. Next, A is 1, B is 0. Therefore, A bar is 0, B bar is 1. Now, what is A bar B? A bar B is 0. What is B bar A? B bar is 1, A is 1, so B bar A is 1. And when you OR A bar B and B bar A, you get addition of 0 and 1, which produces a 1. Okay. Then finally, A, B both are 1. Therefore, A bar B bar is 0. When A bar or B bar is 0, the products become 0. ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷ. So the ORing of them will also produce a 0. Now, what I have done is, I have taken the inputs A, B. I constructed an expression of the type y is equal to A bar B plus AB bar. A bar B plus AB bar. Other truth table I have generated. I have generated the truth table for that operation y is equal to AB bar plus A bar B. New operations akkapakka ಮಾಡಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Therefore, what I have got? I have got as the product an equation if I compare, except for the fact that it produces a high output, a low output when both the inputs are high. It produces a low output when both the inputs are high. Except for this combination, it is simply the OR gate. Therefore, this is also called as an exclusive OR gate. To show that it is an exclusive OR gate, in place of a plus, I also put a circle. As you can see, A plus anta ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. You read it as A XOR B. You can see the logic symbol. The same OR gate, but an additional line is also put. These days, IEEE symbols are being used. Those symbols are slightly different. In some particular class, I will also introduce to you all those symbols. Now, again, we have a circuit known as the XOR gate. It is simply working according to the expression A bar B plus AB bar is equal to Y. It produces a high output when one of the inputs is 0. Correct?
It produces a high output when one of the inputs is 0, produces a low output when either input is 0 or either input is 1. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಬಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಎ, given it to one NAND gate, given B. So A bar B. I have inverted B, given it to another NAND gate. I simply gave A to the other input. This is AB bar. Then I have used the OR gate to OR the two products, to add the two products. So AB bar plus A bar B. So this is the expression. Now there is one interesting thing here. I have just used a 2-input XOR gate. If I had not done the 2-input XOR gate, but if I had used 3 inputs, you would have seen, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. But anyway, explain ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. I will also add a few things. You will come to know what I am trying to say. 3 inputs ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, you would have observed one thing. That is, when 3 inputs are there are always an odd number of inputs. ಆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದಾದರೂ 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಹೈ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ದಿಸ್ ಗೇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎ ಹೈ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರೈಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ವಿತ್ 3 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಎ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವೇರಿನ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹೈ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ 2 ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ವರ್ ಟು ಬಿ ಹೈ. an even number of inputs were to be high. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. That will lead to my next expression. Next, this one. ಏನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ XNOR ಗೇಟ್. XOR ಗೇಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು XNOR ಅಷ್ಟೇ. Now what is the logical expression? The logical expression will be y is equal to AB plus A bar B bar. Y is equal to AB plus A bar B bar. ಸಿಂಬಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. XOR ಗೇಟು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ವರ್ಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸು, ಇದು XOR ಗೇಟು. ಇನ್ವರ್ಷನನ್ನು ಈ ಬಬಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ A XOR B ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. A XOR B ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. A XOR B ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ನಾವು Y ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ Q ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು, ಜಸ್ಟ್ ಎ ನೇಮ್. ನೋ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಸಿಂಬಲ್? ದ ಸೇಮ್ XOR ಗೇಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಅ ಬಬಲ್. XOR ಗೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ XNOR ಗೇಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಈ XNOR ಗೇಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು? We have the algebraic expression using which we can easily construct the gate. Y is equal to AB plus AB complement. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ AB ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು AND ಗೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ it produced AB for us. Then we inverted A, we inverted B, then we put it to the other NAND gate to produce A bar dot B bar. Then what happens? We pass it through an OR gate to produce the sum. So AB using the first NAND gate, A bar B bar using the second NAND gate, then the outputs are ORed to produce the final output. Now what is the truth table? The truth table should simply be the complement of the truth table that we had used earlier. Alva? Complement of the truth table that we had used earlier. Earlier what had happened? When the 2 inputs, at least one of them was high, the output was high. Now what should happen? For those 2 inputs, the output should be 0, and for 0 0 and 1 1 you should get the high. Truth table ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆದು ಕೂಡ ಇದನ್ನು you could have proved. I will leave it to you as an exercise. ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 2 ಕಾಲಮು ಅವುಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಮಾಡಿ ಯು ಶೋ ದಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್
because I have explained in detail the XOR gate. So ಏನಾಗಬೇಕೀಗ XOR produced a 0 when both inputs were low. So this should go high. XOR produced a high when one of the inputs was high. So both of them should go to 0. XOR produced a low when both inputs were high. Therefore here the output should become 1. So this is simply the complement of the XOR gate. Now alige what is it that we have done? So far we have defined what is a logic gate. We said a logic gate is a circuit which has more than one input but only one output. For purposes of our study, the output will be a combination of the inputs. Therefore, this kind of logic is also called as combinational logic circuit. This logic is combinational logic. What is the other logic? That is called as sequential logic, which you will not be studying in your BSc. Now, what is it that we have done so far? We have, using electronics, produced gates that are producing a high output when even one input is high. That is the OR gate. Produced a gate which produces a high output only when all the inputs are high. That is the AND gate. Produced a gate which inverts any input that we give, called the NOT gate. Then we produced combinations of the OR and AND gates with the NOT gate to realize a NAND operation which produces a high output when all the inputs are low, and a NOR gate which produces a low output when all the inputs are high. You see the combination. In each case we are producing the opposite of the other. Then we produced a gate which responds to a situation where an even number of inputs is high. That is called the XOR gate. We produce then a complement of that which produces a high output when the number of inputs is the XOR gate produces a high output when the number of inputs is odd. An odd number of inputs is high. ಯಾಕಂದರೆ 0 1ಗೆ ಹೈ ಬಂತು. 0 1 ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 0 1 ಬಂದಾಗ ಹೈ ಬಂತು. ನಾರ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 0 ಅಥವಾ 1 1 ಬಂದಾಗ ಹೈ ಬರುತ್ತೆ. ನೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಯು ನೋ, particularly those of you who are in computer science, that the computer uses input words of a certain length. If it is 4 bits, you will say it's a nibble. If it is 8 bits, you call it a byte. If it is 16 bits, you call it something else. Computers of today, they make use of most commonly 64 bits. 32 and 64 are more common. Now, of the number of bits that are in the input word, the number of bits that are in any input word, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, if an even number of ones is high, then the input word is said to be of even parity. Then what is the meaning of parity? Parity is the term decides how many of the input bits are high in a given input word. Computers these days use 64 bits, 32 bits, like that. If among the 32 bits, let us say 16 are high, then so if an even number of inputs are high, ones, you call it as a even parity word. If on the other hand an odd number of ones is high, then you call it as a word of odd parity.
Since I explained to you the XOR gate and the XNOR gate, we can conclude that the XOR gate is a gate that produces a high output when an odd number of inputs are high. Therefore, it responds or it produces a high output when the parity of the input word is odd. For an odd parity input, the XOR gate produces a high output. For an even parity input, that is an even number of inputs is high, the XNOR gate produces a high output. You can also do this exercise by yourself. Tomorrow, if possible, in the next class, I will also put the chart. Otherwise, you just construct a chart like this. Type of gate, one column. Logical symbol, next column. Logical expression. Okay. Then, in one sentence, describe how the gate functions. For example, the OR gate, either or type of gate. Why? If either A is high or B is high, output is high. For the AND gate, it is an all or none type of gate. All inputs should be high to produce a high output. NOT produces the complement of the input word. NAND produces a high when all the inputs are low. NOR produces a low when all the inputs are high. Okay. XNOR produces a high when an odd number of inputs are high. Responds to odd parity. The XNOR produces a high output when an even number of inputs are high. Responds to even parity. So these are the things that you ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನಾಯಿತು, ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು describe all the 7 gates simply using a sheet. ಚೀಟ್ ಶೀಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮನೇಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಮ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ Boolean algebra. Now what is this Boolean algebra? In all you can also combine these gates in all possible manners. You can add them, you multiply them, you invert them. All possible combinations are possible. That you will see in the next class. When you do all these operations and understand how these are functioning, you find that some rules of algebra are operating in all of this. George Boole was the first one to realize that there is some logic, some algebraic function, some algebra using 2 inputs or binary inputs that is happening in all this. Therefore, he found out some rules on which these are operating. Therefore, this is known as Boolean algebra. Later what happened? A person, an engineer by name Shannon, used this Boolean algebra to control telephone switching circuits. You know, if you have a telephone exchange, let us say 5,000 capacity, 5,000 ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5,000 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. Therefore what happens, the telephone exchange connects 2 or more people to the same line. 5,000 ಲೈನ್ ಇದ್ದರೆ 8,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. Then what happens, by means of complicated circuitry, they will identify who is speaking and to whom and connect the two. ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಈಗ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಶ್ಯಾನನ್ ಅನ್ನೋನು ಈ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ. Therefore, whatever principles he discovered, they are also known as Shannon's principles. ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಹಿಯರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ಏನು? ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಸೇ? A plus B is equal to B plus A. Similarly, A dot B is equal to B dot A. Then comes associative law.
A plus of B plus C is equal to A plus B plus C. A dot of B plus C is equal to A dot B dot C. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ನೀವು ಫಸ್ಟು ಎ ಬಿಗಳನ್ನು ಆರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಿನ ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಎ ಬಿಗಳನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಏನು ಆಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಫಸ್ಟು ಆರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲಿಂದ ಎ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸರಿ, ಅನಲ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ 0, 0 and 1 is 1. If a is 1, 1 and 1 is 1. So a plus 1 is 1. Similarly, for the OR gate, a dot 0 is 0. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ 0 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ 0 ಔಟ್ಪುಟ್. Then there is something called the identity operation. What is an identity operation? If you do that operation with an operand, then the result will not change. Such a thing is called identity operation. A plus 0 is A. A 0 ಆದರೂ ಔಟ್ಪುಟ್ 0, therefore A. A 1 ಆದರೂ 1 plus 0 is 1, therefore equal to A. So A plus 0 is A. Similarly, A dot 1 is also A. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 0 and 1 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು 1 ಅಂತಲೋ 0 ಅಂತಲೋ ಯಾವ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್. ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಈಸಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಐಡೆಂಪೊಟೆಂಟ್ ಲಾ. ಆ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಎ ಡಾಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಫಾರ್ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್. Finishing. Please stop it long. She needs a printout. 2 minutes. I'm finishing. Complement law. A plus A bar is equal to 1. Obvious. A 0 ಆದರೆ A bar 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂಡಿದಾಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ A dot A bar ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, because one of them will become 0. Then double negation is you get back the same thing. Then there is absorption law. A plus A bar AB is equal to A. A dot A plus B is also equal to A. ಸಾರಿ, ಇದು ಎ ಬಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1 plus ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟು. Now another important result which I will go back to when I come next is A plus A bar B is equal to A plus B, and the distributive law A dot of B plus C is equal to AB plus AC. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ.